Hello guys, welcome back to the channel. Hope you're doing absolutely fine. On a sad note, I am starting this video and সত্যি বলতে I never thought this will happen to me. আর আগে মনে হতো যে ইউটিউবে ভিডিও দেখে যে এগুলো স্ক্যাম ভিডিও ইজ ফেক, যে ফ্লিপকার্ট স্ক্যাম করছে, এটা কোনোদিন বিশ্বাস হয়নি আমার। বাট আজ যখন আমার নিজের সাথে হলো তখন মনে হলো হ্যাঁ এটাও হতে পারে। জাস্ট চেক দ্য আনবক্সিং ভিডিও, দেন আই উইল টেল ইউ কেন বলছি আমি এটা স্ক্যাম। few minutes back the replacement was done and let's open this pack and hope this time it will be all fine. Okay, it's a 6 legend. It's a open packet, guys. And this is not the SJ6 legend. And this is not the SJ6 legend, and it is not having the this piece is broken. And sent a used product. সো স্ক্যাম বলার কারণ হচ্ছে, আচ্ছা প্রথমে বক্সের ইনসাইডে দেখে নাও, এইখানে 10% মাউন্ট নেই, যেগুলো আমার ফার্স্ট বক্সে ছিল SJ6 লেজেন্ডে। অ্যান্ড ট্রাস্ট মি, এগুলো সব ইউজ করা মাউন্ট। সো দিস আর দ্য ইউজড। অ্যান্ড নাও কামিং টু দ্য মেন পার্ট, যে ক্যামেরাটা, এটা প্রথম কথা হচ্ছে SJ6 লেজেন্ড নয়, কারণ SJ6 লেজেন্ডে ফ্রন্টে একটা ডিসপ্লে থাকে অ্যান্ড নট এরকম কোনো বাটন থাকে না ফ্রন্টে। আর যদি এটার বিল্ড কোয়ালিটি দেখো, ইউ উইল বি অ্যামেজড। এটা মানে খেলনা টাইপের, মানে কি বলবো, 25% ওয়েট নেই SJ6 লেজেন্ডের। এই পার্টটা ব্রোকেন দেখালাম আমি। আর কি বলবো, এটা ডিসপ্লেটা অন করলে এটা কোনো ওয়েটই নেই, ট্রাস্ট মি। এটা অন করলে সি এটা কি হচ্ছে কেউ বলতে পারবে না। সে যদি আমার আনবক্সিং SJ6 এর লেজেন্ডটা যদি না দেখে থাকো, এই জায়গাটায় আই বাটনে একটা লিঙ্ক আছে, চেক করে নেবে, তাহলেই বুঝতে পারবে এটা কেন আমি স্ক্যাম বলছি। সো আই ডোন্ট নো হোয়াট ফ্লিপকার্ট ইজ ডুইং রিয়েলি। এটা রিটার্নে দিয়েছি আমি, দেখা যাক কতদিনের মধ্যে রিটার্ন আসে। রিটার্ন না, সরি, রিফান্ড হবে এটা। অ্যান্ড আই উইল ডেফিনেটলি কল ফ্লিপকার্ট অ্যান্ড টক অ্যাবাউট দিস প্রোডাক্ট। আই এম টোটালি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, কারণ যে এর আগেও আমি অনেক ফ্লিপকার্ট থেকে শপিং করেছি, আই নেভার রিসিভড আ রং পার্সেল, বাট দিস টাইম। সো তোমরাও যদি কোনো জিনিস পারচেস করে থাকো অনলাইন, প্লিজ মেক আ ভিডিও ক্লিপ অফ দ্যাট আনবক্সিং সো দ্যাট ইউ ক্যান প্রুভ ইট যে ইট হ্যাজ বিন আ স্ক্যাম ওর আ রং প্রোডাক্ট হ্যাজ বিন ডেলিভার্ড টু ফ্লিপকার্ট। যে কারণ যে দামি জিনিস যখনই কিনবে, ফ্লিপকার্ট মে নট অ্যাকসেপ্ট ইউর রিটার্ন রিকোয়েস্ট অর রিফান্ড রিকোয়েস্ট, কারণ যে তারা নাই মানতে পারে যে তারা ভুল প্রোডাক্ট পাঠিয়েছে। সো মেক ইট। আর এই ভিডিওতে আই ওয়ান্ট সে টু লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। জাস্ট ইউ ক্যান লেট মি নো ইন দ্য কমেন্ট সেকশন যদি তোমাদের সাথেও কিছু হয়েছে কিনা, অ্যান্ড what will you say about this scam. Please let me know in the comment section, and please share this video as much as you can so that people get more aware. Thank you.